Shiitake mushroom here, my friends. Wow. Sao về mà bấm mò lại chặt lao xếp cái này mà vâng ơi vâng phải dọn sọt lăng thế này. It's like a medicine. Today I'm going to cook this flavorous mushroom shiitake mushroom here. Shiitake mushroom or titung is available here in Shillong. So Replang Micro Farm Shillong is the first to grow this shiitake flavorous mushroom under the guidance of Mushroom Development Directorate of Horticulture of Meghalaya. So today let's get started cooking this flavorous mushroom titung in different beautiful location where we can start cooking in these rocks. Here my friends, join with us till the end of our video. Enjoy the flavor. Balum lung ơi, cái này cả tiết khi ông cũng nữa tiết tung Em cái đây cả shiitake cái đây cả tiết Japanese. Rồi. The first time Rồi. to grow in Shillong, I get this from Replang Micro Farm Shillong. So na Replang Micro Farm. Replang Micro Farm Shillong. Having lots of benefits of health, the mushroom has got plenty of health benefits. Just marinate this first for 10-15 minutes. Mix with ginger garlic paste. Onion. Chicken. And the mushroom is ready to eat. Mặt cay nó cái mình ta mà ai nọ này sống cái này phi Em ai xóa tôi tiết bấm xóa cái này sống cái cần em phi ai xóa tiết câu ấy tôi ngăn mắt xóa tôi ngăn ngá tôi ngăn mắt xóa sống cần mà thì mà xóa sum ken ngăn mắt cay xóa này sống cần đặc khả vậy này đó bám băng sắt mắt cay nó cần đi bằng đây cái sáng á mặt cay cái thịt really very very tasty thịt băm tôi thịt bông này thịt tiết mà betul nhiều cái này cái thịt shiitake này đồn cam pesa sudah melek cha Vivanta Hotel mà tại sao để mà bấm mò lại chặt lao xếp cái này mà vâng ơi vâng very tasty bang ba seriously very tasty. đi bằng đây cái sáng á Mò lại chặt lao xếp cái này mà vâng ơi vâng very tasty bang ba seriously. Amarok sute oh suy đi tuo no nang bakay che nang bao tu đồ cả băng nem bang ba băng